Good morning, Miss. How are you? Yeah, let's start. احنا وصلنا آخر مرة للجينيتيك كود تيبل وفهمنا موضوع ال 64 codons and their translation into amino acid. هلا أنا بدي أشوف the steps of translation. يعني بدي أشوف how does translation occur. Translation starts with the first step. It's called initiation. To initiate means to start. The second step, it's called elongation. هلا بنشوف شو بنعمل فيها. And the third step, termination, it means the end. You should know that initiation starts with a start codon. هنشوفه بعد شوي. And termination ends with a stop codon. So termination ends with a stop codon. The steps of translation starting with the initiation. First, the small and the large ribosomal subunit هن بيكونوا بعاد عن بعض يا مس. So the first step, the large and the small ribosomal subunit هن بيكونوا بعاد. They unite together, they associate together, بيطبقوا على بعض على المسنجر RNA وبيمشوا على المسنجر RNA looking for the first AUG. Again I will repeat. ركزوا معي. The large ribosomal subunit and the small ribosomal subunit, they unite together, بيطبقوا على بعض على المسنجر RNA and they move along the messenger RNA. إذا بدكم scanning the messenger RNA to reach the first AUG. يمكن يكون عندي بالنص في AUG بس هو بفتش على أول AUG. أول AUG بيلتقي فيها الرايبوسوم هي حتكون the start codon. حتكون عندي رح يعمل settlement. شوفوا وين قعد الرايبوسوم. قعد مطرح ما عندي this is the P site and this is the A site. هود الغرفتين يلي عنده sites. اوكي هو وصل لعند ال AUG اوكي يلي بتكون هي فوق the P site. Now the transfer RNA that is specific for AUG, the transfer RNA يلي هو عنده anticodon UAC as you can see in this figure. أنا هيدي الرسمة من الكتاب من عندكم. UAC carrying فوق على راسه carrying the amino acid methionine, carrying the amino acid MET binds okay in the P site. So this is the initiation. Initiation بتبلش أول شي the small and the large ribosomal subunits associate together. هلأ الريبوزوم scans the messenger RNA أو move along the messenger RNA to look for the first AUG اللي هي ال start codon لحتى تبلش عملية synthesis of protein. Now the transfer RNA that is specific to AUG يلي عنده anticodon UAC and carrying at the top the amino acid MET binds to the P site of the ribosome. Is it clear? سنان إيش الأمينو أسيد؟ كل transfer RNA عنده at the top حسب الانتيكودون سايت يلي عنده إياه عنده at the top an amino acid. أنا عندي 61 codons بيعطوني amino acids. يعني أنا عندي
61 different types of transfer RNA على عدد codons عندي transfer RNA حاملين amino acids. Okay? Okay. So the second step now is elongation. Elongation starts with the second transfer RNA. أنا عندي هيدي ال P site، أنا عندي هيدي ال A site. هلا second transfer RNA يلي هو specific عنده anticodon UCU specific for the codon AGA رح يجي ويعمل bind حامل امينو اسيد على راسه من فوق هيعمل bind على ال A site. So I have now both P and A sites are occupied. Again I will repeat. In the elongation process أول شغلة بتصير أنا عندي ال A site is empty. هيجي transfer RNA specific للكودون يلي موجود. In this case the messenger RNA codon is AGA. So the anticodon UCU حيكون حامل على راسه من فوق the amino acid. هيدا transfer RNA will come and settle in A site. هلا إذا بده يمشي الرايبوسوم if it want to move into another codons هيخسر amino acids. عشان هيك نحن أول شغلة بدها تصير this is very important ركزوا معي هيصير في عنا formation of a peptide bond between these two amino acids المت والARG. So a peptide bond will be formed between met and ARG between the two amino acids. لقطتهم مع بعض بpeptide bond. Again so صار عندي transfer RNA إجا قعد على السكند كودون. تاني step صار عندي formation of peptide bond. هلا صار فيها تمشي الرايبوسوم 1 codon. The ribosome as you can see هيدي الرايبوسوم حتابعوا معي بالسكند فيجر هاشتغل عليها. هلا الرايبوسوم بدها تمشي 1 codon. لازم تعرفوا انه الترانسفير RNA هو ملقط بالمسنجر RNA ومنه ملقط بالرايبوسوم. الرايبوسوم مأمنت له الروم هي الفراغ بس سو بالحقيقة عامل بونز مع المسنجر RNA. سو هو ملقط بالمسنجر RNA. When the ribosome moves لما تمشي الرايبوسوم 1 codon شوفوا كيف لعندي CUG مشيت ribosome moves 1 codon. هيدا الترانسفير RNA اللي كان عندي بالبي سايت صار ورا ما في شيء. أما اللي كان عندي هون بالA سايت صار بالبي سايت لأنه هون صار البي سايت and the A site is now empty. هلأ ال A site is empty. So the ribosome حتمشي بعد شوي بالانيميشن حتشوفوها. ribosome رح تمشي 1 codon بس تمشي الرايبوسوم. اوكي the P site اللي كان عندي بالA site رح يصير بالP site and the A site is now empty ready to receive the next transfer RNA. عندي CUG هيجي عندي هون transfer RNA carrying GAC وعلى التوب لإله هون عنده لوساين LEU. صار عندي هلا ال P site occupied A site occupied. لما اثنيناتهم يصيروا occupied لازم يصير في عندي formation as you can see here in this third figure formation of a peptide bond. صار عندي formation of a peptide bond. Now the ribosome can move 1 codon. So the ribosome can move 1 codon. هيجي transfer RNA صار عندي ال A site is empty. اوكي وعندي بالبي سايت صار عندي هيدا الترانسفير RNA.
سو حيجي رايبوزوم عنده G C U carrying an amino acid هون to fill the A site, and this continues until reaching a stop codon. So this continues بتكفي. The movement of the ribosome is called translocation. So when the ribosome moves, this is called translocation of ribosome. So صار عندي بالelongation كان عندي ال A site بأول رسمة empty تعبى بترانسفير RNA specific for the codon of the messenger RNA. تاني شغلة بصير في عندي formation of peptide bond between the amino acids. وتالت شغلة بصير عندي translocation of ribosome. Ribosome will move one codon. The A site اللي هو قدام is empty وال P site رح يكون هو carrying the peptide. أنا قلت لكم بعدين حتفهموا ليش اسمها P وليش اسمها A. P because it is peptide carrying the peptide. شوفوا كيف عندي على طول ال P site رح بيتجمع فيها البيبتايد. أنا بعمل بيبتايد بوند وبتفش هيدا ترانسفير RNA بصير على البي سايت لما تمشي الرايبوزوم. سو على طول الترانسفير RNA اللي هو على البي سايت will be carrying the peptide long sequence of the amino acid. However, the transfer RNA اللي عم بيكون موجود بالA site رح يكون هو carrying an amino acid ما حتتجمع فيه البيبتايد. اوكي؟ اوكي. ترجع تعيدي السؤال يلا عايدة من الأول يلا قبل ما تقطع الكهرباء. يس مصطفى حدا بده يسأل شيء غير؟ أنا حعيدها. يلا نحنا قلنا بالانيشيشن تعرفنا على ال AUG. اجى الترانسفير RNA اللي حامل ميثيونين اللي هو سبيسيفيك لل AUG قعد بال P site. اوكي the A site is empty. بالelongation رح يجي ترانسفير RNA أول خطوة رح يجي ترانسفير RNA اللي هو سبيسيفيك للكودون بيقعد بالA site carrying the amino acid. هيدي أول خطوة. بأول رسمة I can see that the A site and the P site are occupied. يمس they are both occupied مالينين. بس يكونوا اثنين مالينين لازم يصير في عندي formation of a peptide bond. عشان أنا بدي أتخلص من هيدا transfer RNA عطول من الأخير بدي أتخلص منه. بس بدي أخد أنا مطلوب مني أخد الأمينو أسيد اللي له. ما بيهمني الترانسفير RNA. I care for the translation. شو بدي بالترانسليتر؟ So حيصير في عندي formation of a peptide bond between these two amino acids. بعدين the ribosome will move one codon. تمشي one codon الريبوسوم. When it moves one codon, okay, حيصير عندي اللي كان بالبي سايت بالآخر رح يصير ما إله شيء برا الريبوسوم. اوكي شايفين هيدا برا الريبوسوم. شوفوا الريبوسوم الجديد اللي أنا رسمتها هو برا الريبوسوم لأنه أنا ما عادش بدي إياه. بروح هو بيرجع بيعمل ريسايكلينج يعني بياخد another methionine. أنا بدي بس الأمينو أسيد اللي هو جاب لي إياها. هيدا الترانسفير RNA صار عندي بالبي سايت. شايفينه بالبي سايت. ال A site is now empty. This is why this is called the peptide site. Peptide means okay, it is the place where the transfer RNA is carrying a peptide. A site, amino acid site, it means where the transfer RNA will be carrying only one amino acid. So حيجي عندي هيدا الترانسفير RNA هيقعد هون بهيدا الشكل زي ما شايفين. كمان
Another translocation, the movement of the ribosome, it's called translocation. هيرجع يمشي بعد مرة. شوفوا وين حنصير. هيدا ترانسفير ار ان اي صار برا، هلا تبعه بالاحمر، هيدي الرايبوسوم الجديده. وهيدا اللي كان على الاي صار بي. This is why peptide the amino acid okay the amino acids يعني sequence يلي هي البيبتايد. وهون انا عندي the transfer RNA اللي هو جديد. كل ما بيتعبوا ال A وال P site لازم يصير في formation of peptide bond وتمشي الرايبوسوم one step one codon until reaching a stop codon. Clear? Okay. So let's see who has joined too. Sarah. Hamad Mustafa is not here yet. Musa is here. Fatima Kashkush Arna is not here. Okay, yeah, let's continue. So, termination. Termination means end. When the ribosome reaches a stop codon. Look, this is the ribosome عم تمشي كانت بالelongation step آخر مرة اوكي مشيت اخر ستيب. هيدا الترانسفير ار ان اي شفتوا ليش هو بالبيبتايد سايت بالبي سايت لانه it is carrying the peptide. حيكون هو عم تتجمع فيه البيبتايد بهيدا السايت. now I reach UAG. تعرفوا الستوب كودون هن 3 ما لازم احفظهم حيكون موجودين بالتيبل UAG UGA or UAA. in the stop codon أو the stop codon has no specific transfer RNA. ما عنده transfer RNA specific. Okay? This is why إذا ما عنده transfer RNA ما حيجي transfer RNA يعمل bind ويجيب amino acid. Whenever it reaches this codon it means the end of translation. هيدي بتكون signal لحتى خلص هالماشين اللي تركبت لحتى تصنع حتتفكك. يعني مجرد ما نوصل ل UAG or any of the stop codons حيصير عنا dissociation of the small ribosomal subunit and the large ribosomal subunit. Okay? The peptide now will be liberated. The peptide will be liberated يعني will be released. والميثيونين اللي هو أول amino acid can it will be released. It is not a part of the peptide. It was just a way to start the translation process. Okay? أنا راحت عندي الكهرباء هلا. We will take just a 2-minute break. Okay? Until your friends can join again لأنه كمان some of your friends lost connection. حأرجع كفي بالtermination. Okay? And I will switch كمان. Okay. يلا 2 minutes.
Okay. يلا just 1 minute. لأن هي آخر فكرة أنا بدي أشرحها وبدنا نحضر animations من بعدها. Yeah, let's continue. So determination, the ribosome reaches a stop codon. As you can see, this is a stop codon. Okay, no transfer RNA specific for the stop codon. So this means the end of the protein synthesis أو للtranslation. هيصير في عنا release للبيبتايد. Yes miss. راحت الكهرباء عندي ما عرفت شو صار آخر شي. أنا وقفت هلا عم برجع بعيد الترمينيشن. اوكي حتى ما يروح عليكم شيء. يلا. So again the ribosome reaches a stop codon اللي هي موجود لنا بالتيبل. هن 3 stop codons. واحدة منهم مجرد ما وصل لها means this is the end of translation. أول شي بيصير release of the peptide. بخسر البيبتايد. مش بخسرها يعني بتنفك من transfer RNA. it will be released لحالها. هيدي البيبتايد اللي شايفينها بعدين في إلها درس اللي بعده بنكفي فيها شو بيصير فيها. okay for now it is released. بتفلت الميثيونين يلي هو أول أمينو أسيد MET يلي جاي من AUG will be removed. It will be removed because it is not a part of the sequence, and the large ribosomal subunit and the small ribosomal subunits, they dissociate, they move away from each other. This is the end of the translation. يعني زي ما شايفين كل الشغل عم بيكون بالelongation. initiation عم تتجمع الرايبوسوم وعم تتعرف على AUG. بالtermination عم توصل للستوب كودون. So كل الشغل الترجمة عم بيكون بالelongation. So بالtermination the ribosome reaches a stop codon where no transfer RNA is found to bind on the stop codon. This is a signal for the translation to end. The peptide is released and the large and the small ribosomal subunits dissociate. The first amino acid methionine is removed. This figure in the book, the activity 4, page 56, 57 يعني. okay page 57 بتعلموها مطلوبة. okay اوكي يلا خلينا نحضر هالانيميشن حتى نركز الافكار. ما حنكتب هيدي السيشن، نحن بكره بنكتب ان شاء الله. خلينا نحضر الانيميشن لنركز هالافكار. يلا. let's see who joined too. محمد مصطفى. يلا let's watch this animation. The process to work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to attach to a ribosome. Ribosomes make protein. The ribosome is made of rRNA, and that's an easy one to remember because the R stands for ribosomal RNA. The ribosome is going to build our protein in the next step called translation.
You know, you can find a lot of great clips and animations on translation that are just fantastic. We're just going to break down some basics of what's happening. In the cytoplasm, if you look at this, you have all these tRNA molecules available. tRNA stands for transfer RNA. They carry an amino acid on them. An amino acid is the monomer for a protein. It's a building block for protein. Since we're making proteins, we're going to need those amino acids to build it. If you have a bunch of amino acids together, you can build a protein. So it's the tRNA that is going to bring those amino acids together to make that. But wait, how does the tRNA know which amino acids to bring? That's why the mRNA, the message, is so important because it's going to direct which tRNAs come in and therefore which amino acids are transferred. All of these tRNAs are looking for complementary bases. When they find the complementary bases on the mRNA, they transfer their amino acid. When tRNA is bringing in the amino acids, it reads the bases, represented by these letters here on the mRNA, in threes. So it doesn't read one letter at a time, it reads in triplets. That's called a codon. So for example, in this mRNA, the tRNA would read the codon AUG. One of these tRNAs contains a complementary anticodon, which in this case is UAC. All tRNAs that have the anticodon UAC will be carrying an amino acid called methionine. A tRNA with the UAC anticodon comes in to pair with the complementary AUG codon on the mRNA. It transfers the amino acid it carries, methionine. The tRNA will eventually leave, but it will leave behind its amino acid. That's the first amino acid before looking at the next codon. Before we do the next codon to carry this on, if you're wondering, how did you know that the tRNA that went with the AUG codon would be carrying an amino acid called methionine? Well, for that, you will find a codon chart helpful. You can learn to use a codon chart to determine which amino acid each mRNA codon will code for. Isn't it so fascinating that scientists have been able to determine which amino acid corresponds with these codons? I used to have a codon chart poster and just marvel at that. You could see on a codon chart that the AUG codon on the mRNA codes for methionine. AUG is also considered a start codon, as methionine is typically going to be your first amino acid in proteins. There are many types of amino acids in the codon chart, but there are even more possible codon combinations. That means there can be more than one codon that code for the same amino acid. For example, according to the mRNA codon chart, all of these mRNA codons here code for the same amino acid, leucine. That means their complementary tRNAs all carry the same amino acid, leucine. Okay, so going back to the mRNA, let's try the next codon on this mRNA, CCA. On the codon chart, you can see that codes for the amino acid proline. The complementary tRNA has the anticodon GGU. And look, there's the proline that we knew it would be carrying. The tRNA will transfer that amino acid and eventually leave where it can pick up another amino acid. These amino acids are held together by a peptide bond, and it will keep on growing. Typically, at the very end of the mRNA, there is a stop codon. Stop codons do not code for an amino acid, but when the ribosome reaches it, it indicates that the protein building is finished. So the result of translation is that you built a chain of amino acids that were brought in certain sequences based on the coding of the mRNA. But remember, that mRNA was complementary to the DNA, so the DNA ultimately was the director of the entire protein building. Of course, it couldn't have done it without some serious help from mRNA, rRNA, and tRNA. Protein folding and modification may occur, and the protein may need to be transported. This can all vary based on the protein structure and function. Another fascinating topic for another Amoeba Sisters video. Well, that's it for the Amoeba Sisters. Okay. Let me check just the attendance before we leave. إذا أنا عندي فاطمة قشقوش وحسام مش معنا اليوم. Some of you joined late. Do you have any question, Miss?